In the densely populated Zango ward of Ungogo LGA in Kano State, tens of thousands of people depend on one PHC, the Tamase Primary Healthcare Center. This PHC is the one-stop shop for their healthcare needs, including vaccination, maternal and childcare, as well as treatment for common illnesses. This is a story about how community members are working together to ensure that the PHC continues to serve the community at the best possible standards. To kafin a yi gyara mukan zo wani lokacin ba mu samu masu aiki ba saboda ruwan sama ya yayi musu kwano ba gyara asibitin. Yadda gurin yake a lalace, wani gurin ma kwanan ba a rufe yake ba, in aka yi ruwa babu yadda za a iya kula da marasa lafiya. Ok, gaskiya halin da asibitin nan yake a baya gaskiya ba shi da ba daidai yake kamar yadda sauran facility suke ba, saboda a baya gaskiya duk wani wajen masilin din ya lalace. Gaskiya mun samu kalubale kala-kala saboda za ka iya zuwa kawo yaronka gurin rigakafi ko ba shi da lafiya ta gyara suke ba ta wani patient ba, sai dai mu tafi wani asibitin. Ya lalace matuƙa, saboda haka ba ma sa iya zuwa saboda suna da nan in sun zo ma abin da ya kamata su samu ba za su samu ba, tunda wajen ba shi da kyau, ba shi da tsaftar da ya kamata. Akwai abubuwa da yawa wanda muka yi a baya, sayan inji a ɓangaren lab wanda ni ne ma na sayi wannan injin. Akwai kuɗi wanda jarin asibitin kansa community ne suka sa jari a DFR na tallafin magunguna wanda ake sai da magani da sauƙi a gurin, kuma mu ne muka zo muka gyara ɗakin haihuwa. Kwamiti ne ya zo labor room, al'umma ne muka zo muka haɗu muka gyara wannan labor room ɗin, kuma muka samar da gadaje da kuma wasu abubuwa a cikin wannan asibitin wanda aka ci gaba da amfani da shi. A wannan unguwa ce wacce aka haife ni a nan, iyaye na kakanni na duka ba mu da wani gari wanda ya wuce inda muke. To muka samu wani kuma dama muna kan wani tunanin cewa ya kamata mu kawo canji a fuska ta lafiya, ilimi da wasu abubuwa za su taimaki mutanen mu. Su sun ba mu miliyan 20 da kamfanin Golden Penny, kuma mu kawo aiki na miliyan 20 su yi mana. Su mu kuma da muka zo muka shawarta da engineers din mu, sai muga cewa aikin zamu zai zama ya haura miliyan 100. Su kuma kamfanin Golden miliyan 20 suka yi mana alƙawari. So ni na sa a raina cewa zan amfani da miliyan 20 ɗinsu in cika miliyan 80. Mun samu canje-canje shi ma da dama saboda yanzu suna da wadatattun ma'aikata da kuma tsayawa a lura da mu. Da mun zo a nan ana go slow sai mu wuna a nan, amma yanzu za mu yi abin da za mu yi da wuri mu tafi. A canjin da muka samu, farko ba mu da wuta, yanzu kuma an haɗa mana wuta sola mai awa 24. Sannan abu na biyu kuma matsalar burtsatsai da muke fama da ita, yanzu an gyara mana ita, an haɗa mana ita ta zama sola. To alhamdulillahi muna ɗaya daga cikin waɗanda suke amfana da shi kansa Basic Healthcare Provision Fund ɗin a wannan asibitin. Gwamnati ta ba da tagomashi na duk kwata za mu yi planning na kayayyakin aiki, kamar waɗanda muke kayayyakin facility equipment da ba mu da shi duk mun saka under Basic Healthcare, kuma an samar da shi. Tallafin da gwamnati take wa al'umma shine akwai rijista da ake yi wa yara ƙanana wayanda suke irin suna da limoniya ko irin sikila ko waye, ana musu rijista kuma ana ba su magunguna kyauta. Sannan akwai abu na biyu kuma akwai tsofaffi wayanda suke suma masu diabetes da hawan jini, suma ana yi musu rijista kuma ana ba su magunguna kyauta. Sannan akwai abu na uku sai kuma mata masu juna biyu, suma an yi enrollment ɗinsu, ana ba su magunguna kyauta har lokacin da mace za ta haihu. Matuƙa gwamnati ta ba da gudunmuwa tun daga lokacin da aka fara shi wannan aikin. Akwai waɗanda suke turowa suna overseeing ɗin aikin da ake yi da gyare-gyaren, kuma suna ba da gyararraki inda ake yi shi misali bai yi daidai da yadda ya kamata a yi ba, suna bayarwa su ce ga yadda ya kamata. Mun samu ci gaba, maimakon mu tafi daga nan sai mun tafi wani asibitin, ga tsadar rayuwa na kuɗin mota, amma a iya nan gaskiya mun samu ci gaba.
bangaren lafiyarmu. Gaskiya lokaci a wannan yanayi CRoWN sun dawo mana da su fiye da yadda ake tunani, saboda a baya ko da a ce defaulters ne haka waɗanda suka fara zuwa suka daina zuwa, a yanzu suna bin za ta je settlement din, za ta bibiye su ta ji me dalilin sa ta daina suka daina zuwa kawo rigakafi, sannan ta dawo mana da su. Ke yi na faɗakarwa game da yara ƙanana da mata masu juna biyu, kin ga akwai lada a gurin Allah, musamman in ka tsarkake zuciyarka ka yi abun nan domin Allah, to akwai lada. Kawo 'ya'yayensu tunda muna shiga gidajensu muna gani suna kawowa saɓanin da. Ina kira ga kowa ga yi tunani hanyar da ya kamata ya bi ya taimaki al'ummar shi, ba wai sai mutumin da yake da kuɗi ba, kamar yadda faɗa a baya, kamar harkar lafiya wani zai iya zuwa ce duk satin Allah da zan zo asibiti in yi shara ma in share da gurin kula da lafiyar wannan gurin in kula da tsafta. Wannan dai waje na gwamnati ne, gwamnati kuma na kowa ne. Ina kira ga al'umma kowa ya shigo ciki ya ba da kyakkyawan gudunmuwa, ba lalle da kuɗi ba. Kuma in wani abu ya taso a kirawo masu hannu da shuni da masu ruwa da tsaki na wannan yanki domin a tattauna a samar da me ake ganin wanda zai iya kawo ci gaba a wannan yankin. Duk wannan yana faruwa ne sakamakon haɗin kai da kuma fahimtar juna tsakanin shugabannin al'umma da kuma su masu wadata da suke waɗannan yankin. Muna godiya ƙwarai da gaske ga ƙungiyoyi musamman wanda muke aiki da su a halin yanzu, kamar Solina, kamar su CRoWN, wanda suna amfani da shawarwarinmu kwarai da gaske, kuma su ma suna ba mu nasu shawarwarin wurin ganin mun haɗa hannu mun taimaki kanmu da kanmu, wanda a halin yanzu muna da yara kusan 300 wanda an koya musu yadda ake tracking da fito da yara daga gidaje da yadda ake mai da yara asibiti, wanda za a tabbatar an musu allurai na rigakafi da kuma harkoki da za su inganta wa mata lafiya, musamman zuwa awo da duka abubuwan da suka shafi lafiya.